Ja, ik begin altijd vandaar. Hè. Ik begin altijd vandaar. Oké, ja. Want de grijsaard die begint van hier vooraan. Hè. Ja, het is... Die begint altijd vandaar. Strak of grijs ook, hè, aan de zijkanten. Ja. Ik heb liever dat het een beetje op de huid is, verf, tegenover... Oké, tegenover dat je nog grijs Ja. haar hebt. Maar mijn stoel is heel belangrijk. Ja, ik weet Dat het wel. mijn stoel goed bedekt is. De zwarte stoel, hè. Ja, ik heb hem langs ook meegehad. Ik trek dat niet weg, hè, als het zwart is. Ik krijg dat niet weg. Ah, nee. Ik krijg dat niet weg, echt niet. Good morning. So we are going to do a root transformation. So because the color is dark, I just want to protect her skin. Yes. Heb je een drukke dag vandaag? Ça va. Ça va. Niet rustig, maar niet overdreven. Ja, ideaal eigenlijk. Ja. Tijd om te ademen. Ja, gisteren amai. Ik was blij toen ik kan zitten. Ik was kapot als ik thuis kwam. Ja, het is ook altijd recht staan, hè. Ja. Voilà. En zo zijn je veilig bedekt. So, let's go. Het was woensdag warmer als nu. Nu is het terug kouder. Ja. De wind. Maar ja, het is nog geen zomer, hè. Nee, absoluut niet. So guys, let me show you guys what we're gonna do. That is what we're gonna do. Okay? So, so it's gonna be a very nice transformation. We're not gonna do the roots, as you can see. This is already dark. So what I will be doing later is to color the roots, take all the lights ones with me and try to avoid the dark ones. This dark end, this dark middle hair, I'm gonna color it maybe like 10 minutes before the color, finish settling. Because if I color all of them together, this place will be overloaded, okay? And I don't want that. You see, because sometimes she do color her hair herself, and that's why this place is much darker. So now, now if you come to this area, you see all the difference. Can you see that? You see? So because if she color herself, if she color the hair by herself, sometimes she do not put enough color to the back. You can see the difference. So I'm gonna be coloring all this, taking all this together. But you see this dark one here, this upper one. I'm gonna be leaving them for the last 10 minutes. So that is what we're gonna be doing. Stay tuned. And if you have any question, leave your question. Good morning once again. So let's go. Our color is ready. Normally she color herself. Ja, zwart, ja.
Normally she, I think, there's a network. So normally she used color 1, she said color 1, but she's trying to brighten it a little bit to go to color 4. But right now I cannot give her color 4 with this, and she don't want to do cleansing. So without cleansing, we cannot get this off to put color 4. Okay, so I'm going to be using color 2.5. 2.5, just to make sure that it's not that dark as this one, but at the same time not that light like color 4. So we want a little bit of blending. Okay, so we're gonna be between the 2, yeah, color 2. It's gonna fall on 2. If she really wanted color 4, the best thing is to just do little cleansing on those pieces that are very dark, and afterwards I can use color 4, and then we'll have the red color. If you use color 4 on color 2, you will not see the difference. You just place that color. So I have to mix the color well, because I mixed 2 colors here. Was it 2 colors? Yeah, 2 colors I mixed, because color 2.5 does not exist. So I have to make it 2.5. Okay, now so I'll be starting from this place, because she said she usually color her hair every 3 weeks. This ends here, because she's 100% gray. You see, 100%. So for that reason, we're going to start from front, put enough color to cover it, because her hair is a bit thick, so it's not light hair. So you need to put thick color too, a little bit thicker. And my formula is also a little bit adjusted, since she told me that she usually have this gray hair come back very fast. So I adjusted the formula to make sure that it covers the gray hair 100%, and I try to protect her skin, so that I can go deeper towards the front to make sure that I take all the gray hair. That is why I use that protector. Okay. Voila. So in this situation, I'm going to take my line very clear and very well to make sure I don't lose anyone. I don't know, you guys cannot see me. I don't think I placed this in well today. Okay, I think it's okay now. Yeah, va bene. Oh, YouTube cannot see me. Allora, va bene così. So I'm taking all the gray and the light pieces with me direct, not coming back to do that. I'm just taking it up, coloring it immediately. See, it's very light. I don't understand how this got like this level. So. Het is volledig grijs zeker, hè? Ja, het is volledig grijs. Ja, een beetje omhoog. Dank je. Nee, omhoog. Ja, dank je wel.
coloring all the edges to make sure they are well covered. If she raises her hair up, it will be well covered. So I'm taking a little bit more tiny tips than usual, tiny hairs than usual, because I want to make sure that the product is getting very well. See, this is space to 1, 2, 3. So I want to take here and leave here, but blend. And the last 10 minutes, I will come over to do that blending. I told you before, if you're coloring full hair, maybe color the roots and afterward the remaining. But because this is like 3 color in 1 strand, I have to take those light ones along with me with the gray, so that they have enough time to work for the color to settle in. So I'm taking those pieces that are light. Dat komt nu ook door dat het krullen, hè, dat er zo een beetje... Ja. Kipperbleek. Het is wel gemakkelijk, hè. Wow. Als je haar wast of kamt nu, Ja. zonder die krullen. Ja, dat is wel. Oké. So, yeah. I don't get this, my stand today. Okay, I think it's better now. If you have somebody that have very stubborn gray hair, you know, like gray hair that are difficult to cover, you know, you have to make a special formula for that. You have your classic formula from the company, so you just try to generate your own special formula that can get the gray hair covered. I am putting enough product here because I want this hair to be well covered. Je hebt ook veel haar, hè? Dat heb ik niet verwacht. Het is al veel weg. Ja, inderdaad, met mijn kleur is al op. Dat er al veel... want het wordt dun mijn haar. Ja, ik heb dat ook gezien. Ik kan me voorstellen dat je vroeger... Ja. Ja.
Dat is menopauze. Ja, menopauze, stress. Ja, ja, beide. Hè. Ja, en haar bij een vrouw is toch belangrijk, hè? Natuurlijk, natuurlijk. Ja, je mag de mooiste kleren aandoen. Als je haar niet mooi is, dan trek je al je outfits ook op niets. Ja. Hè? Ja, verzorgd, hè. Ja, voilà, het is dat. Hè. Velen zeggen luxe, maar ja. Hè? Luxe, waarom werk je dan? Ja. Voor je rekent voor de geld in je rekening en als je morgen Uruguay dat die rekening verdelen. Ja, Als dat luxe is. Ja, maar veel zeggen dat, hè. Veel mensen, maar ja. Haar is geen luxe, dat is een soort, hoe noem dat weer? Ik ben de naam vergeten. Verzorgd, hè? Verzorgd gewoon, hè? Want in die corona, weet je nog? Ja. Dat we mogen open, maar die schoonheid niet. Hoe zeg je dat tegen u? Dat zegt ook dat het belangrijk is. Ja. Oké, je kan wel zeggen, schoonheid is een luxe. Ja, als je de behandelingen wilt. Ja, dat kan ik wel zeggen. Maar dat je haar een luxe hebt, is geen luxe. Het is een noodzakelijk. Ja, een onderdeel van u, ja. Ah ja, het is noodzakelijk. Het is geen luxe. Nee, maar ik wil zeggen, zo laten kleuren, laten ontkrullen of... Dan is ook lekker eten luxe, hè. Dan moet je gewoon alles zelf doen, hè. Ja, maar ik zeg, ja, het is... Allee, ieder maakt dat voor zijn eigen uit, maar ja... Ik ben dan liever verzorgd tegenover dat ik 2 of 3 keer per jaar op reis op vakantie ga. Ja, dat is ieder maakt een keuze voor. Het is dat, het is dat. Het is een keuze, hè. Okay guys, I'm gonna make extra product. Stay tuned, let me get extra product. It's finished. Ze geven mooi weer deze week. Het is alleen vandaag nog... Nog slecht? Ja, vanaf morgen... Ik weet het niet, is morgen goed weer? Bewolkt met zonneke en maandag, dinsdag, woensdag, donderdag is het volle zon. Ah, oké. 60 graden dus. Ja, dat is goed. Dat is goed. Dan moeten we wel werken, maar ja, met zonneke werken is toch leuker dan met de regen. Hè. Zeker. Dat is plezanter, hè. You have to mix your color very well. If you are using 2-3 color, just to be very smoothy, like ice cream, very creamy. That's what you need. That's the texture you need. Hello. Here I'm going to be coloring everything at once because this one do not have black, so I'll be taking it at once immediately.
you are coloring virgin hair, you want to make sure that you put sufficient color and really make sure you squeeze it in. Especially if it's a light hair and you want to downtone it. It's not a problem. Everything must not be perfect black. So that's it. Coffee? Ja, dat mag. So I'm gonna go back again, put extra color here, the edge of, make sure I control this place. That's the most dangerous field for gray hair. This very top. Make sure you have put in sufficient color. Excuse it. Okay. So that's it, ladies and gentlemen. I'm gonna get my client's coffee and I have my client waiting here for blow dry. So stay tuned, okay? Het is wel een ander zicht. Ah ja, direct hè? Direct. Ja, met dat omkrullen ook dan. Ja, dank u wel. Alsjeblieft. Dank u. Mevrouw, nog plaatsen, maar nog staan. Let's do some blow dry. So the color has to settle in for 35 minutes. So we'll be waiting. In the meantime, I'm gonna do this short hair blow dry. Come on, let's go. Een beetje achteruit. Ja. Krab je je hoofd uit of zo? Hoe zegt u? Krab je je hoofd uit soms? Ja, ja. Maar als ik het zelf was, zoek ik het mij voor skilfertjes en zo. Dus, allee, ja. En ik vind dat wel al een beetje verbeterd is, maar daarvan heb ik de indruk dat het een beetje vetter wordt. Heb je skiffertjes of wat heb je? Allee, ja, skilfertjes. En ik doe het met een shampoo, maar het heeft de neiging nu om gelijk vet te worden met haar. Ja, maar daarvoor niet. Nee. Maar nu wel. Ja, begrijp. Welke shampoo gebruik je nu? Oei. Het is een van bij de apotheker. Maar ik heb hem denk ik al eens meegebracht.
Ah ja, ik denk dat je ooit een keer meegebracht. Ja, maar dat ga je niet. Is dat omdat je skiffertjes hebt of zo, dat je dat die shampoo gebruikt of omdat je juk hebt? Wel omdat het eigenlijk schilfertjes was. Ja, want sommige mensen hebben skiffertjes, maar ze hebben geen jeuk. Ja. Zo psoriasis of zo. Ja. Maar je hebt wel jeuk. Want ik ondervind van de laatste 3 weken dat je hoofd meer gevoeliger is dan anders. Ah, ja. Ja. Oké. Maar je krabt dat veel, hè? Want ik zie allemaal zo rode... Allee. Ja, dat kan wel, ja. Oké. So my client has sensitive skin and she have a little bit of what do you call this? Wait, I'm looking for the word in English. Well, I can't find it. I only know it in Dutch. Okay, so what did you call it? Is it dandruff? Yes, dandruff. Yeah. She has some dandruff, so for that reason, she used to scratch her hair a lot. Yeah, thank you. Yeah, it is. So she have dandruff, so she used to scratch her hair a lot. And because of that now, especially this very front part that she used to scratch is very sensitive, reddish, you know, a little bit of sore, because she scratches that much. So I'm gonna use a shampoo for her, specific for the scalp, not for the hair. This time around, I'm not gonna look at the hair. I'm gonna use shampoo and treatment for the scalp for her right now, okay? So yeah, it's a pity you guys cannot see it. And also because she scratches her hair that often, the hair here is also, you know, she's having shade here at the front. You know, when you scratch your hair all the time, you are stressing the hair, and of course, you're pulling off the hair without you knowing it. You get it? So yeah, so we're gonna treat the hair today like a queen. So I'm gonna use shampoo for the scalp and also the treatment specifically for the scalp, you know, to balance and cool the scalp. So let's go. Let me take her head up. Yeah, it's not that much dandruff because I didn't really see that much dandruff, and she scratched so much. It's red. Or pink, which one should I say? Pink or red? Anyone. And the hair is also oily. That's normal. When you scratch your hair, you wash it too much. Thank you, you'll get inflammation. So now we have to treat it with soft products. Yeah. I'm going to use deep cleanse first to take off all the oil, and then I will use the other shampoo for the scalp. Deep cleanse. So I'm going to deep cleanse here, and I'm going to wash gently. Je moet niet meer scrubben, hè, want je hoofdhuid is ontstoken. Snap je? Ja. Hoe meer dat je gaat doen, dan raak je niet vanaf. Hè. Ja. Dit probeer je echt niet te scrubben. Ja. Ik ga straks een serum erop doen en ik ga ook een verzorging voor je hoofdhuid nu ook opdoen. Oké? Want ik ga meren. Ja.
this is the shampoo, more dedicated for the scalp treatments, for any allergy, any dandruff, any inflammation. So if you are using shampoo for the scalp, you have to use it on the scalp also. I'm gonna rub it in here where she have the most issue. And I'm gonna allow it to settle for some minutes while I'm washing the hair very gently. En ik heb een acte zien, of dat je ook van acte hebt. Nee, van acte heb je minder, maar het is wel gevoelig, maar je hebt dat minder. Nee. Maar alsjeblieft, probeer echt vanaf te zijn, niet aankomen. Ja, echt, want het is, je verliest ook haar doordat je altijd erop krabben, hè. Snap je? Ja. Want dit is een kamerende shampoo. Ja, rustig. Dan gaan we beter zijn straks. I'm gonna give her soft massage. Thank you. Sorry. So this massage is also going to help the shampoo to also do its work. Okay. If you use a specific shampoo designed for the hair or for the scalp, you have to allow it to settle in. You cannot just wash and take off the shampoo. Then it's of no use of using that shampoo. And sometimes even if it needs 5-10 minutes, there will be. My water is also more to the low temperature, not too warm water, because our scalp is already very sensitive. So please, the water should be a good temperature, not too warm. Okay. So what we're going to be doing next is to put treatment.
Guys, how you guys cannot see it? Can you see it from there? See how reddish? Can you see it? Yeah, that camera can see. Can capture it very well. So it's very reddish. Normally it should be normal skin color. So this is the treatment of the shampoo I just used. So I'm going to be putting the treatment specifically on the scalp, not on the hair, but that is where we have the problem. So today is scalp treatment. And I think she had this inflammation because she's crushed the scalp too much. That is the feeling I have. And it can be so enjoyable when you are crushing something. You know that, guys. Till you realize that you are destroying it and you are making it even more worse. I know that feeling. So this upper side, this is the major place she have the issue. The major place she crash a lot. The side not. So I'm gonna allow the treatment to settle in. Yeah. When you scratch too much, sometimes you pull up the skin, so you now have injury, and then after that you have scars. It's happened. I'm just gonna put a little bit of steam. Okay. So most dandruff happen because your scalp is too dry. Yes, it's too dry.
When it's too dry, it starts scratching and then it gets worse. So if you have a very dry scalp, either you use a very good serum, you know, you just put maybe like for Caucasian, because most of them, they have this straight hair. If you use too much serum and you will not have your brushing, but like the Afro, you can use serum every day because we all have dry hair. But for Caucasian hair, you can decide to use your serum twice a week, maybe a day before you wash your hair, or some hours, like in the morning you can put the serum, and in the evening if you want to wash your hair, you wash. But then you need, you know, a moisturizing serum to put on your scalp so that to avoid that dryness. If you don't do it, you get dry, and then over dry, now you start scratching. Then from there you say dandruff. So for the afros, you have to oil your hair. Some people say oil. For me, I use more of serum because it's more effective. You know, it's not oily. At the same time, it's very nurturing. So you should use serum. Oil is more for the hair, but for the scalp, I prefer serum. Ja, is goed naar achter. Nee. Dat moet afgespoeld worden. Ah ja. Ik zou er al. Zo rap is dat niet, hè? You towel the hair very gently, okay, to avoid fallout. The hair is already very sensitive right now, so any harsh movement will even make it worse. So, mijn plaats nemen mevrouw van Broer. Ja. Dank u wel. So let's go to the blow dry, guys.
gratis? Ja. Ça va? Ok. I'm trying. Ok. Ça va comme ça. Tu veux penser? Yeah. So I'm going to be using mousse to blow dry it. Normally I don't use mousse for her, but right now the hair is a little bit sick, so the hair needs some support, so I need to use mousse to give it a strong hold a little bit. Otherwise she will not have any strong hold, you can see. Not too much, just little. Een beetje ontspannen en een beetje relax. Ja. Wat is dat, een lawaai? Ja, het was iets raar. Ja, hè? Ja. Ik heb toch iets gehoord, hè? Ja, ja, ja. Alsjeblieft? Zen.
blanket. Ça va? Now, all this side and the back side, I did a very soft brush it. Now this is where I need the volume. So this is where I'm going to concentrate on now to try to put volume to do a common flash here so that you don't see all the shade that she have here at the front. So this is where the real brushing starts. Remember that I'm using hot and cold, okay? Don't think, oh, it's too hot, her hair is sensitive. Yes, that's why you have to use constant. And then you hold your cold hair, hold and leave so that you balance the heat that you're using.
haast niet naar de was staan. Ik. Nee. Je niet, hè? Nee, dat kan niet lukken. Ja, dat 2 keer je haar brushen en wassen. Ja. Guys, we are going to take off that color. Maar nee, die kleur van mijn broer moet eraf eerst. Ja. Want bij je heb ik nog iets, even werk, dus ik wil niet dat die kleur te veel erop staat en dan weer overladen. Hè. Ja. Ja. Laten we zo maar zitten. Ja, zeg mij graag, hè. Zo bij mij zitten die hele dag, hè. Dat mag ook, hè. Dat mag dus, ja. En dan mag dan die koffie voor die klanten, een beetje wat opruimen. Hè. En de hapjes ook. Ah, ja, hè. Dat hoort bij, hè. Oh. En dan aan het eind van de dag is dat gratis broodje wel, hè. Vanaf zo lang blijven zitten. En het wijntje ook. Ja, maar daarvoor ben ik niet gierig, hoor. Nee? Eten geven, drinken, daarvoor ben ik niet gierig. Nee. Nee. Wel oké. Ja. Ja, echt niet, echt niet. Dat is normaal in onze cultuur. Ja? Dat is, ja. Dat is echt, we zijn blij. Delen. Ja, we zijn echt blij, en zeker eten, we zijn echt blij. Hè. Ik weet toen ik jong was, met kerst. Hè, je weet, we vieren ook kerst omdat we christelijk zijn. Dus stel voor, zoals nu deze straat. Die eerste 3 huizen naast u delen eten. Dus links, rechts, direct over. Ja? Ja, en ook je krijgt ook. Dus zo heb je verschillende eten, verschillende smaak. Zelf, dat kan zelf dat patat zijn, of hoe dat is. Maar wel, ja, verschillende smaak. Dat is zo met plezier. Hè. Je zegt zo, pas op, je bent de hele zondag of de dag daarvoor al bezig. Hè. Maar voor jou, maar wie is dat iemand anders? Nee. Altijd hetzelfde. Nee, maar we delen voor elkaar, hè. Ja. Snap je? Okay, ja. Iedereen maakt die. Ja, iedereen mag kiezen, iedereen deel. Ah, ik dacht iedereen Maar het is mag geen verplicht, hè. Ja. Het is geen verplichting, hè. Ja. Nee, bij ons is dat... Je kan iemand zo niet schrikken van... ik kom eten. Dat, voor ons is eigenlijk meer plezier. We zijn blij. Oh ja, ik kom eten. Oh, kan ik het doen dat ik eten kan maken? Hè? Snap je zo? Ja. Voor de gezelligheid. Ja, en natuurlijk wordt veel gebabbeld natuurlijk. Hè. En een beetje tot het van de rit, gedans. Bij jullie is mee eten, zonder dansen. Zij vast thuis is, moet de muziek erop staan. Dat is me niet gaar. Dansen is me niet gaar. Hè. Ja. De kerst is zachter. Dat is een beetje rustig. Ah ja, hier hè, saai hè, die hele dag zitten. Hè. Ja nee, echt waar. Weer bij graag een beetje wat ambiance. Je zit in een saai land. Ja, echt waar. Ja, echt. De eerste keer dat ik een feestje gegeven had, en ik was aan het vogel. Want Ja. die gewoon genieten van eten en niemand wil op de dansvloer. Ik zei, potverdorie, ik heb zoveel betaald voor die DJ te pakken. En iedereen zit gewoon op, ja. Maar hij moet beginnen, hè. Dan weer. Ja, maar toch, jullie toch niet, jullie dansen toch niet, hè? Bij ons Sommigen wel. sommige wel, maar ja, bij ons is dat ganz anders. Hè. Ja. Ja. Ik moet wel zeggen, wij met familie, als we weggaan, we dansen altijd. Ja. Ja. So guys, she have a skin that absorb color. If you can see, the skin absorb colors. See? So in order for you to take as much out, you have to use the hair like to rub the color, like using the hair to rub it to take away that color. Some skin are sensitive, so you will see it later. When I'm done, I will still have to use product to take off this color on her skin because it's not just gonna go away like that. So those pieces that I didn't color before, now with what I'm doing, with this rubbing, now those pieces are gonna be refreshed. I'm gonna take a little bit from the color and the shine. The shine pigment is also gonna be deposited on the hair because of this particular section that I'm doing now.
this way is you are very sure that the color is properly taken off, because you're losing up all the colors before raising it out. Which way omhoog? Ja, dank u. Ja. Beter? Ja, dat is goed. Is dat te warm of is het goed zo? Nee, het is goed. Ja? Maar je huid is nog wel kleur ook, hè? Ja, Zeg, altijd ja. zeg. Maar als ik mijn haar volgende keer thuis was, is dat daar af, hè. Ja? Ja. Amai. Ik ga straks moeten zien dat ik een deel kan afdoen. Maar in ieder geval, je kleur is goed bedekt. Een beetje omhoog, klein beetje. Beetje achteruit. Ja, dankjewel. Oh, sorry, niet te veel water. Maar ik krijg te veel straf van mijn vogels. Ik krijg te veel straf. Ze hebben dat gezien. Hè? Oké. So this is the detox, the deep clean shampoo after color to take off any of the leftover. It's not just a anyhow shampoo for color there. It's a shampoo that's going to work to make sure that the cuticles are closed. When you colored, so the cuticles go open so that the color can penetrate. So when you are done, you also have to use the product to make sure the cuticles close. Otherwise, you start losing the color very fast. So I have to wash very well because it's dark color. It has a lot of pigment.
I'm washing the hair 3 times because it's needed. You get it? If it's needed, you do it. If it's not needed, you don't. Less is more. And color always have the priority. So if you are doing cotton and your color, and especially permanent, the time just go off. You have to leave anything you are doing to make sure you take off that color or that permanence, especially that color like this. If you leave it too long, to get more darkened, the lens will be overloaded. So spanner. Yeah. Always pre-towel the hair before putting treatments, always. The treatment is for your hair, it's not for the scalp, it's for your hair. So don't put the treatment on the scalp. If you do, can easily make your scalp to be oily and your hair loses volume very fast. The treatment is not shampoo, okay? So because it's foaming doesn't mean that it's shampoo.
instant treatment. Music, don't worry, I'm coming, guys. I'm gonna put on the music right away when I'm done here. So let's first of all do this. Hij zijn al goed bezig, man. Zo dan, hè? En is die ene keer een afgang? Als je je keratin deed, wordt dat altijd ook super sluik nadien. Super, super niet. De eerste keren wel, maar nu de laatste 3 keer niet meer. Want nu, hier is echt sluik. Hè? Ja. Heb je dat gezien? Ja. Ja, het is echt goed. Het is een verschil, hè? Ja, ik had iemand die vorige week was en die had ook keratin ergens anders. En dat was in december, of nee? Ja, december, hè? Ja. Echt waar. Zij legeer voor mij, dat stinkt nog van die keratin. Ik snap het niet. Dat is die geur, jong. Oei. Ja? Allee. Normaal gezien, dat moet niet, hè? Allee. Nee, na een paar keer is dat eruit, hè. Ah ja? Dus december tot nu toe, 2 maanden. 2 maanden plus. En dan zeg je dat ik zeg, hé, dat stinkt. Dus dat is, Heel straf. ja. Allee. Maar sterke geur, hè? Niet zo Ja. van een kleine, je weet wat ik bedoel. Ja, ja, ja. Ik heb moeten vragen, want anders zou ik niet vragen. Hè. Ik zei, allee jong. Ja, ja, zei je, ja. Ik zei, ja, het klinkt nou permanent een beetje. En was dan echt sluik ook haar nog? Nee, Nee? nee. En toch nog Het is zo goven, zou ik Ja. zo zeggen. Grove goven. Maar die van jou nu is het meest leuker. Hè. Ja. Het is nog goven, maar het is wel gemakkelijk oké voor te brussen. Ja. Je mag plaatsnemen aan de kaptafel. Voor mij is die geur die na zoveel tijd. Ja, ja, Dus bij normaal. jullie heb je geen geur, ja? Je hebt Nee, geen geur nee. meer, hè? De eerste keer, na 1 keer wassen thuis ook wel nog een beetje, maar dan de tweede keer was de geur weg. Ja. Ik heb er al een... Ja, het is, ja, snap het niet? Ja. Welke product is dat? Ja, dat is raar. Oké, dat is goed. Oké, so let's finish this hair. Dat jij zo makkelijk doen te brushen, hè, want het is echt... Ik moet er zo niet zitten, hè. Ik moet zo niet zitten, hè. Nee, dat kan. Ik ga er zo... Ik ga er zo mee pakken. Ik ben even vergeten dat ik mijn klok onder zet. Om heel lawaai te maken. Ja, zo ziet ze mooi, hè, joh. Een non. Ah, een mooie non, hè. Ik ga naar het klooster nog van naar binnen mogen, denk ik. Nee, je hebt tv zonder. Ik zal bij de paters moeten gaan. Ja, je hebt tv zonder, je gaat niet meer binnen. Nee. Oké, so we're going to finish this.
I'm gonna gently tease a little bit, just to keep the volume here for some days. Which was your lako? Als je dat goed vindt. Fixed hold, especially on the crown area. That is it. So guys, there's the hair. Massalinha quebrada, assim. We give her more volume. See, you can't see all those shading anymore. So that is the reason why I do that teasing. The teasing is to make sure that we work, we take away that shade, that transparent, that scalp that you can see from far. Right now it's much more better. So if you have a very light hair and your scalp is sensitive, what you can do to just make sure that that shading part is covered, just spray a little bit, and then do some teasing. Thank you. So let's go and do the next brush. That's the next brush. Ja, dank u. Oh my God, I forgot my eye drop at home. So let's go to the next. Anders? Mijn man vindt het goed. Dus, Ja? Ja. Maar Maar niet te ja, maar ze gaan steeds weer, maar echt probeer het ook. We gaan handen doen, misschien niet. Ja. Maar is niet... Doordat het doordat het idee krabben, Ja. die maakt het haar meer ontstoken. Zo steken die groep, die ganse groep, dat is gevoelig. Ja. Dat is altijd. Is het rood? Ja.
nu in de verzorging opgedaan. Ja. Ik ga weer in de verzorging. En ook gaan weer in de shampoo en brood voor haar. Maar dan moet je gewoon afblijven. Anders ga je weg aan de blijven. Alles goedjes aan. Ja, dan moet je doen. Zoals de kindjes. Als een man die dikke gewoon zo. Ja. Ja. Ja, weer. Ze heeft de stress van mij waarschijnlijk. Ah, nee. Absoluut. Nee? Nee, echt niet. En altijd maar. Ja. Ik denk van niet. Kan het niet lekker afzetten? Zeg, wij gaan helpen, man. Dit is geen gentleman. Dat geeft mij een toestand van de alsjeblieft. Dank je wel. Alsjeblieft. Dank je wel. Oké. Let's go. Nog heel goed weekend? Ja, voor ook, hè. Bedankt, hè. Dag hè. Salut en goed weekend. Mooi slag zeker, hè? Ja. Dat is eigenlijk nog een vraag, zou ik zo zeggen. Nee, voor over 2 weken keratinebehandeling en nu krullen. En jij nu krullen, ja. Dus het is daarmee dat ik zeg dat is een domme vraag. Amen. Oké. So I'm gonna fill. So since we are gonna blow dry, straight, no coiling. She did keratin now quite long ago. So I'm using repair and protection at the same time, all in one. Dat is een muziek om te dansen. Ja, Ja, hè? er zit veel ritme in. Ja, hè? Now I'm going to pre-dry and then start blow drying. When you put pre-dry, it's like half of your blow dry is also done. You don't stress that much. Ik ben dat beloren. En niet meer ogen droog. Ah, Dat is van vakantie. kunstkraan. Wat is het? Kunstkraan. Druppels. Ja. Maar ik kon het, maar ik weet niet wat ik daar gelegd heb. Heb je lenzen in misschien? Nee. Nee? Maar ja, door de producten hier ligt je de hand vandaag. Dat is zo moeilijk voor je ogen, Ja. hè. Ja, ik moet toch Concentratie. meerdere keren druppels in mijn ogen. Ik heb hele droge ogen. Ja. En s'avonds zalf Ah ja. voor ik ga slapen. Hallo. Goeiedag. Ja, hè. Want dan tafel aan de lange bank zitten zijn.
Beautiful, right? Amai, dat is de moeite, hè? Verschillen. Groot verschil. Or a big difference. Iets veranderen aan haar. Dat weet ik niet meer. Wat? Er is iets veranderd. Ja? Hoe bedoel je? Of wij zitten nu in een televisiestudio. Een studio. Ja? En dat is een haarstudio waar de haar een beetje aan het verdunnen is. Waardoor je krijgt een vorming. Dat is plat, echt zo roekeloos. Ja. Dat is de laatste keer dat ik dat heb was niet zo. Misschien door de keratine? Nee. Dat is fijn, dat is niet vast. Nog niet. Ja. Gewoon, ja. Dat is niet de eerste keer dat ik het zie. Nee, maar ja, misschien ja, dat er... Het is slecht bedoeld, maar misschien ja, met de behandeling. Dat haar is zeer fijn. Als je werkt, hè, die krijgen niet goed, maar Ja. zo precies alle kanten. Moeilijk gedaan, hoor. Weer barsten. Ja, zo, ja. Dat is een... Je hebt dan vast je voeder niet dat je haar vast hebt. Zo lukt het. Ja. En als je in de periode zit, zeg maar, die haar die valt niet weg. Mijn vader doet dat aan de kanten, hè. Zodat de periode voorbij is. Dan kun je dat niet in de rug. Terminaal, weer stress. Ja. Dan heb je ook te hebben. Het is prettig, zegt hij. Ja. Ja. Ik denk vooral normaal, denk ik. Ja, ja, dat is nu eigenlijk niet zo veel. Ja, ik heb dat gezegd, dan laatste keer, hè, dat is niet zo. Ja. Dat is niet zo. Ik heb nog een wachttijd. Ja.
kanten. Kop los. Zie, als je daar aankomt, dan, allee, hoe denk je daaraan? Ja. Snap je? Dat Ja. je zo voor mijn haar, je voelde dat je iets, als je Ja. aanraakt, je weet, Ja. dat bedoel ik. Also, precies kan wegvliegen. Dat moet niet doen, hè. Wegvliegen. Ja. Nee, maar ik denk veel hormonale problemen. Ja, dat is hormonaal. Maar dat is te fijn. Zie, je ziet daar ook, hè. Een beetje zo klein haartjes, is dat Ja. zo, ja. Precies een, hoe noem dat weer? Een friseerhaar. Ja. Aan de laatste was het niet zo. Dat is, ja. Maar je hoofdhuid is niet gevolukt sowieso. Maar dat is echt puur de haar. So guys, there the color is, you still see some reflection of the previous one. You know I didn't color the whole length here. So that is okay. Your color must not be 100% you know, egal. How do you say? You know, the same level. So it's good to have here and there some differences. So it's good. But the hair is very light. She's struggling with hormone right now. So if you see the hair very light, very light. Normally she have a thick hair. You see? So that's what we are talking about. But it's gonna pass by and the hair is gonna recover again and it's gonna have its strength back. But right now it's so difficult. It's just everywhere. So you can see the skin, see the colors. So I have to take off all this color later. Some skin absorb color, some not, especially that color.
beetje stir en naar beneden dat ik de spray gebruik. So I'm using this spray for a base support because the hair is very light. So that is why. Waar is de spray? Hier zo. Oei, sorry. Dat is niks. Zo hè? Ja. Dat is aan de zijkant dan. Ja, zo ongeveer, ja. Ja. Moet je zelf dan overdoen? Nee. Nee? Is goed. Oké. Glad, hè? Ja, nee, dat is geen probleem. Now I'm going to fill the hair if it still needs more dry. You have to make sure that the hair is not still wet. You can blow dry at the same time. The hair is still wet. If the under is wet, if the scalp is wet, you will lose the brushing less than 24 hours. So it's dry.
So, ladies and gentlemen, this is our blow dry waffle. What do you think? See? Everything blend now. Under this color, the back, everything. That way you don't stress the hair. You only color what is needed. You don't color because it's easy to take everything with you. See, now she have a little bit of you know, a sunlight reflect on it, so it's good. The contrast is not too bad. It's still dark. So that is it. Voilà, s'il vous plaît, madame. Dank u wel. Alsjeblieft. Zo. Dan ga ik dat er best een beetje afdoen. Ja, ja, wat even, dan heb je die niet op doen. En anders ook het thuis van Nee, zijn. zit je maar. Ik ben bijna vergeten. Ja. I forgot. I need to take off the color on her skin. The skin picks some little color here, so I have to take it out. And I'm taking it out with, for permanent. The product for permanent, you can use it to take it off. So what you do, you soak it first. This is not the neutralization for permanence, the product itself. So that's what you use, you soak it a bit. So now we'll go back, then start cleaning it. But normally after 2-3 times wash, the color will go off. But if it's this, because it's much, so I'm gonna take some out. Right, you see? And because the hair is gray, I needed to really go, you know, outside the gray hair to make sure that I have everything. So I didn't color exact where the gray stopped. I move front a little bit to make sure I have everything. Ja, een klein beetje kan geen kwaad zijn. Ja, die meesters, die grote... Ik heb liever dat er nog een beetje op hangt dan So dat. we take, yeah. That's what she said. She asked me to do this way. She preferred that her hair is well covered, her gray hair, than trying to avoid it and having some piece left over. So for that reason, I needed to. Oh, het is oké. It's better than the others, eh? Ja, het is oké. Yeah. So the majority of it is out. If she wash her hair 2-3 times, all the rest is gonna be out. So that is it. Okay. Oké, dank u. Alsjeblieft. We have our clients waiting for color, so we're just gonna go straight. Mevrouw, je mag plaatsnemen op je gemak. Daarop? Ja, daarop.
Ja. Mag ik een afspraak online of telefoneren? Dat is select, stuur me een berichtje of je kan online opmaken. Ja, ja. Oké. Als je nog niet bent, dan stuur me gewoon een berichtje of een WhatsAppje. Ja. Op een avond, dan heb ik een berichtje. Ja. Oké, in orde, dank u wel. Merci, hè. Merci, hè. Dag. Ik zou een keer iets moeten vragen. Zou dat een beetje bij mij gaan, zo kapsel? We kunnen proberen, hè. Dus allemaal zoveel naar voren. Ja. Oké. Zou dat gaan? Wat zal ik eens zien? Als hij kan van de wandelen is. Ja. Maar dat mag wat korter die vroeger. Of dat zouden we niet doen. Ja. Wat? Ga eerst een keer gaan naartoe komen om te zien. Maar we gaan met een bril aan. Ja, dus die foto dat je mij aan het tonen, hè, dat is zo. Dat gaat niet gaan. Dat zou wel gaan. Ja. Ja, kom proberen. Hè. Als je niet probeert, weet je niet. Ja, Hè. nee. Aan je oren een beetje bedekt, maar Ja. toch een beetje vrij. Oké. Ja. Ja. Oké. Laat het hier laten liggen. Ja, ga eens kleuren, hè. Ja, ja. Ja. Maar het van achter. Van achter moet je korter, hè. Van achter is dan veel korter, hè. Ja, ja. Oké. Oké, goed proberen. Als je niet probeert, weet je nog. Nee. Okay, guys, we are gonna do root touch, and after that, we're gonna be doing cotton. She wants something different, so this whole volume is gonna be gone later. So stay tuned to see the end result. Stay tuned, stay tuned. So it's something, something new. So I'm curious too. So let's see. But before then, the gray hair have to be gone. Dat is, voilà, we gaan een keer kleur maken en dan komen. So stay tuned, let me go and make her color and then we go further. Zo'n wind dat dat buiten is. Ollie? Veel wind buiten. Ja. Ja. Gisteren was zo goed. Gisteren was een eergisteren. Ja, het was super, hè. Je weet,
Dat is Belgique, hè? Ja. Want dat goedemorgen slecht. Ja. So I'm gonna be coloring Ja. her hair with base 8 ash color with coverage pigment on it, and I'm using a 20 volume. So I'm gonna be doing only the roots. What is the time now? 11 o'clock. So this blonde color, you can go as far as you want at the front side. So the skin is not gonna be colored. It's gonna be, it's not gonna be colored because it's blonde anyway. Compared to where you are coloring dark hair, any skin have the chances of absorbing that color.
time. So I'm just going to go around again to control, to make sure I have all the grill covered. And I'm going to do a little bit diffusion. This way the color look more natural. Because she have a bit of new growth. It's very light, little ones. Or depend on the hair you're working on. Okay. So that is it, the color. I'm expecting my clients for cutting and blow dry. She will be here soon. Yeah, we are faster, so we are 15 minutes already ahead. Okay. Een koffietje? Ja, dat is wat we danken. Ja. So I'm gonna get my client's coffee, get your coffee, and then I'll come back and explain some little tips before my clients get here.
van jou, hè? Ja. Wat heel aan. Zo, hier is het. Ja, ligt er hem op. Ja, Als je straks niet vergeet. ja, want we zullen vandaag nog de Ja? gegevens oprijden. Okay. Let me put on my glasses. If there's any question, let me wait. Is there any question? If you have any question, you are free to ask before my next client comes in. So, if you are ready to take your hair journey further, from next week Thursday, we'll be concentrating more, give you more details on our work on YouTube. So TikTok is gonna be the vibe, just here and there tips. The energy, YouTube is gonna be more educational hub. So if you are watching on TikTok and you don't see me on TikTok, because TikTok is gonna be only 3 times a week and 2 hours from next week Thursday. So if you don't see me and you want to know more, also more depths about the hair, how your hormone, all those stuff that your hairdresser don't really talk much about, you'll be able to know more about it. Follow us on YouTube. Also 3 times a week. So we'll not be coming on live stream, random live stream. We'll not be doing that. It's gonna be constructed live stream with more stronger value for you to be able to maintain your hair at home and to know what your hairdresser is doing to your hair. So if you are interested, you are always welcome. I will still be coming on live TikTok live, of course, Monday, Thursday, and Saturday. And on YouTube, once in a month, we'll be having a Q&A section where you can ask your question and you can talk about your hair, and we help guide you through your hair journey. And very soon we're bringing out our program. So if you're interested, just stay in the loop. Stay in the loop. Where's my client? Okay, still more 8 minutes. I work faster today. Hey, it's Saturday, so I'm very fast today. What's going on with my glass? Let's sneak around. Okay, so I can read your message forward. Okay, that's better. Yeah. So stay tuned while I tidying up before my client will be coming soon, and that is cutting. And after that, we're gonna come back here, wash the color off, and give her the new style that she wanted. I don't know. I can't guarantee, but we'll try. I don't know if it's gonna go with her hair shape and all that, so we'll see what we get later. But stay tuned to see, especially this particular result, to see the end result, because it's gonna be something different entirely. Stay tuned. Go get your coffee, drink coffee, come back so that you can see the end result. Ik ben ook een keer curieus. Wat blieft? Ik ben ook curieus. Ja, je bent ook curieus. Ik ook. Je bent er gewoon dat ik curieus ben. Ja. Yeah. So she's also curious to see what it's gonna be. So I'm also curious. Yeah, I'm curious. So, where is she? So I'm curious for her. So the color stayed on for 35 minutes. 35 minutes is the working time for my colors, except it's semi-permanent. If it's semi-permanent, it will be 20 minutes. But this is a permanent color, so it's 35 minutes. And sometimes if the client's gray hair is very stubborn, I will just leave it for 40 minutes just to make sure that I have good coverage. But if it's normal, I will just take it off after 35 minutes. That is it. But at the same time, I still combine. I can do the roots
with permanent, and I can do the length with semi-permanent. So it depends on what I have before me. I can combine the two colors. They are different, you know. The difference between permanent and semi-permanent is permanent is gonna bleach or make the hair a little bit sensitive before it's giving the color, while semi-permanent is gonna give it color without tempering your hair, without making it sensitive, without trying to bleach it a little bit before it gives it color. So semi-permanent is like covering it. Permanent is like, I'm just assuming it's like, first of all, scratch it, and then put the color. Something of that nature. Hope you get it. So that is different. That's why permanent color, you can go higher for tone than semi-permanent. Some semi-permanent, you can go 1.5 tone, something 1.5. It depends which base you are starting from, but not more than 1.5, 2 tone, except you use another oxidation to strengthen that semi-permanent. But if you are using the same oxidation as of the semi-permanent, you only get 1.5, 2 tone difference. Of course, to darken, that is not an issue. That is not an issue. So it's easy, or it's more healthier for your hair to down tone with semi-permanent than permanent, because semi-permanent is less aggressive for your hair than permanent. Okay, so ciao. Well, that's it. Where is my clients? Where's they come up? So if you have your question, drop them. I'm coming back.
niet? Ja, dat is raar. Twee klanten van de week. Ja. Dat jullie is. Gisteren ook. Is er nog? En ze hebben een keer niks laten weten. Nee. Gisteren is er ook, ja, was ook eentje niet komen opdagen. Ja, ja. En althans, dat is een vaste klant, Het hè. is een vaste klant, Ja, ja. ik heb ook niks gezien, dat vind ik ook raar. Ja. En vandaag nu ook niet. Ja. Ja, maar ja, dat gebeurt, hè. Ja, dat gebeurt, ja. Ja. She's not here. Maar ja, het is nog tijd, hè. Het is nog 1 minuutje na, dus ik was eigenlijk vroeg bij je kleur. Ja. Maar misschien komt ze nu, hè. Ja, dat kan, hè. Dat Ja. kan nu afkomen. Ja, maar gisteren was ook zo. Ja. Anders zouden we een keer moeten bellen. Hè. Ja, maar ik kan niet bellen, want als ik toch bel tegen dat hier is de tijd al niet passeerd. Ah ja. Ja. Dat is ambetant voor u ook, hè. Natuurlijk is dat ambetant. Ja. So guys, my client is not here. She forgot me. She forgot me today, yeah. Shit happened. Yesterday the same thing. So the weather is getting better. I think people are just going out more, yeah. The weather is okay. The weather was okay yesterday, day before yesterday. So maybe they went to the seaside and they forgot me. So sorry. So we'll be waiting till this client got the color is ready and then we can take it off. So let me know, would you like to see more of hair or more of nails? So please comment on the comment section. What do you like to see more, hair, nails? Tell me which one. Because I'm thinking of not live streaming the nails section. So let me know if you are interested. If you also like to see the nail section. Aha, she's here. She didn't forget me. She's here. She's here. Okay, then so we can go. Hallo. Hallo. Ja, ik dacht ja, ze heeft me vergeten. Maar nee, hè, ik ben te vroeg. Ik ben te vroeg, heb je gezegd, hè? Ah, ja. Ik was te vroeg. Nee, het is goed. Dat is toch niet voor mij? Ah, Voor nee. jullie, niet alleen voor u, hè. Ah, merci. Voor uw gezin. Ah, merci. Zie je? De liefste klanten, hè? Aan de hele wereld, hè? Hey, ga net je dikke nek doen, hè? Look at what I just got for my client. Is that not lovely? Yes. Lovely. Dat mag niet meer, hè. Ja. Merci. Okay, let's go. Maar dan gaan mijn mannen blij zijn vandaag, hè? Dat zal wel zijn. Ik ga even stoppen, want anders is dat ook tegen dat ik dat weet. Maar gaan we komen. Nee, jij niet, hè. Ik moet eerst haar haar Ah, ja. zijn. Uw kleur is nog niet afgelopen, Nee. zeg. Eén keer wassen is goed, hè. Oh ja, oké. Dus nog een Ja, toen woensdag van de geleden, week. ja. Ja. Oké. Heb je een poeder of gezegd nee, hè? Heb je een poeder over gezegd nee, hè? Een poeder. Nee, nooit. Nee. Is het warm genoeg? Ja, dit is goed zo. The hair was already washed this week, so I'm gonna wash it only once.
wel goed spoelen hè, daarna. Pieken. Ja, met veel water van. Oké. Ik heb gemakkelijk jeuk aan. Jeuk, dus, oké. Ik ga ook met een beetje wat, je hoofd ook een beetje wat goed wassen. Hè? Dat is van de dure hoofdhuid. Hè. Bijgeknipt zeg je, hè? Als ik mis ben of niet? Nee, hè? Moet dat bijgeknipt? Nee, hè? Nee, dus vorige week heb je geknipt. Ah ja, ja. Woensdag, deze Ja, week. ja. Deze Dat is week. vergeten. Ja. Alsjeblieft. Voila. So let's go. This living condition treatment for the edges and length. I'll see the difference immediately. The length is soft.
need volume everywhere here, a bit. So I'm gonna use the mousse on all the hair. So I'm gonna comb the hair towards the direction on how she wear her hair. So this way it's easy for you to brush. Ja, het is zo hè. Ja. Als de brush is, dan zie je dat niet. Hè. Dat is omdat nog niet gebrushed nu, je ziet dat als een lijn nu. En één keer dat je brush, je ziet de lijn niet. Now, there's a time for volume. We're gonna start to create volume now.
We zullen het moeilijk hebben vandaag, zoveel wind hè. Ja, hè? Ja. Oh, ja. En gisteren was het zo goed. Ja. Ja. En mensen is nu vandaag slecht gekleed met een gedacht van gisteren was zo goed. Ja. Het regent nu hè. Ja, Dat is ook al veel. ja, het regent, maar dan gaat het vlas regenen. Ja. En blijft het doen hè. Ja. Dat is niet anders. Met die zus. Nee, nee. Naar Ierland. Ja. Dat was al lang bij mij geweest op de Ja, hier kunnen ze geen school, hè. Dat is de reden, hè. Jammer hè. Ja, maar de zoon hier, hij zit nu die tweede jaar universiteit. Oh ja. Ja. En hier moet ze naar de handelsstoel gaan, ja. blijkbaar. En hij woont daar niet. Oh ja. Hij woont gewoon, Ja. Ja, omdat hij de taal niet Ja, kent. hij moet naar de handel, je weet, handelsschool. En, Dat is zo, ja. ja, en hij woont niet. En Ja. mijn mama wil het later niet komen, niet gaan bewegen daar. Ja, het is een kort. Ik hoor dat niet. En als dan weer straks de bellen, dan is het kort zo.
beetje creperen? Een beetje. Niet te veel. Je hebt het niet gedaan, denk ik. Wat heb je? Heb je hier ook al gedaan? Ja, ik heb nog een brush. Ik heb mijn borstel even laten instaan. Hier, dat wel. Ja. Oei. Ik heb mijn borstel laten instaan, dan ben ik maar achter. En dat is nat was. Ja, ik heb mijn borstel laten instaan. Ik heb mijn laten instaan, dan ben ik maar achter haar boven. Dat is goed. Een beetje wat nakko. Daarna misschien, hè. Daarna bovenop. Ja, voor het creperen heb ik een beetje nodig. Ja. Want de haar is een Niet beetje te fijn. veel, hè. Trieste muziek, hè? Het is precies een begrafenis. Oké, kom. Ga een andere muziek zetten. Nee, Vicky. Nee, ga je wat aan maken. Mag toch een keer lachen, hè? Kom, we gaan een bak zetten. Je weet het, hè. Precies begrafenis, hè? Als ik begin te dansen, je moet niet komen zeggen, hè. Je moet niet komen zeggen, Vicky, doe wat je wil. Jij mocht dansen. Wij kunnen dat niet meer. Tuurlijk, hè? Voilà, beat. Ja. Dat is voor te relaxen, hè. Dat staat op relaxmuziek. Ik dacht, ja. Ah, Ja, dat staat op relaxmuziek. ik dacht dat het voor een begrafenis was. Nee, dat staat op relax. Dus daarmee Ja. dacht ik, Ja. ga we relax opzetten, maar dat Voor is die beter oudere relax, mensen, hè. ja. Beter relax. What? The music is better. She said the music is like a burial ceremony. That's why I changed it, guys. But it was really relaxed music, so don't blame me. Oh my god. Dus Bella, je hebt gelijk, hè? Iemand heeft dat gezegd dat de muziek nu beter is. Ja, en voilà. Zo graag dat de zon schijnt, hè. Want ik heb niet graag als dat weer zo tristig is. Echt waar, dat werkt op mijn humeur. Ja. Ja, dan moet ik Ja, maar ja, goede muziek opzetten. dat is waar. Dat is waar. Maar als ik geen goede muziek opzet, dan moet ik shaken. Oh, ja, maar dat kan nu niet, hè? Ja, voilà, dan moet ik een beetje zo mijn hoofd, Ja. mijn kop een beetje wat shaken. Dan gaan de mensen zeggen dat is een zotte, dat is niet serieus. Hè. Dus goed dat de mensen me serieus nemen, dat er De mensen kennen me toch wel, hè? dat de mensen niet zeggen, hé, dat is, wat is dat voor een coiffeur die niet serieus is. Dat is wel serieus, hè? Het is plezant, hè? Ja. Nou, de mensen hebben zijn,
aan mij om niet serieus te zijn, dan als ik dan serieus Dan ben, ben dan je ben ik... ziek. Dan ben je ziek. Ja. Ja, en dan zo van, oh my god, ze is ziek Er vandaag. is iets, ja. Ja, ja. Of zit ruzie met haar man. Oh ja, merci hè. Dat zijn goeie, dat zijn goeie. Ja, we denken van alles, hè. Ja, dat is waar, dat is waar. Nee, niet gezien. Had niet goed gezien, hè, ja. Of ze moet een keer gaan shoppen. Ja, ga shoppen moet je niet doen, hè. Shoppen moet je via je telefoon doen, hè. Dat is niet meer nodig, hè. Nee, maar ja, fysiek shoppen is toch plezant, hè, ja. Ja, dat is wel plezant, dat wel, dat wel. ja. Maar Dat soms fysiek shoppen vind je alles niet wat je nodig hebt. Ja, dat kan ook wel, ja. Maar dan kunnen we nog online gaan, hè. Ja. Maar, Ja, dat heb ik ook graag. Als dat zo goed weer is om te gaan shoppen, maar ja, oh my god, dat dat kan is ook zo zalig ontspannend, hè, zijn. ja. En ik heb daar En dan, ja, Ja, die hebben een het. terrasje doen, ja. Ja, dus eerst shoppen en nadien afsluiten in een terrasje met een lekker eten daarbij. Geen alleen ja. hè. Alles erop en eraan. Of alles of niks, hè. Ah, zo, ja. Ja, hè. Maar dan, ja. Zeg Maar maar, dan moet je wat het ik meer zijn, hè. Ja, een beetje lakken. Een beetje lak? is goed. Gewone lak is goed. Ja. Maar ik kan daar ook alleen zijn. Ja? Ik kan mijn terrasje alleen doen. Ja, ik kan nu gaan had ik eten dat ook, alleen. maar nu doe ik dat precies niet meer. Echt alleen. En dat is soms zalig. Je zit er alleen, je wordt goed gediend, want je bent vooral alleen. En je bent relaxed. Alles voor jezelf. En naar de dat andere. ook. Ja, en naar de andere mensen kijken, hè. Ja. Wat doen die? Waar hebben die al welke kleren hebben die? That's why. So guys, we are going to take off that color and cut it. So you see, we got the volume. Okay. We are going to take off the color. Okay. Mevrouw, je mag plaatsnemen. Van jouw draaien. Die andere kant denk ik, hè? Was dat niet die tweede? Ja. Dank u wel voor de taart. Okay. So we're going back. We're coming to this direction. Okay. I think it's okay. Is het gegaan? Ja. Okay. Hello. Hello. Ja. Goed, achteruit. I'm gonna do a little bit blended for glow. Die mevrouw haar was ook mooi geknipt. Merci, hè. Dank u wel, hè. Merci voor de taart. Dank Ja, u. daar. Don't ever skip this section that I'm doing. It's very important for your color, for the glow. It's very important. Okay? I will always repeat it anytime I'm taking off the color. This part is very important.
So I'm gonna be washing her hair just only one time. Because it doesn't need 2 times washing. The hair is already well clean and it's light. So if I'm dealing with light hair, there's no need of stressing the hair, washing 2-3 times when it's not needed. So raise up the clients, the neck area. It's very important. Wash it well, especially with coloring. If you don't take off the color very well and wash it well, the client will have scratch. She will start scratching her hair because there are still remnants of the color on her scalp. So that's why you have to wash it very well and also rinse it out very well. So this treatment is moisture. After every color, most of the time your hair is a bit dry, so you need to give it moisturize with the color lock. So don't color your hair without using treatments afterward. Even if it's conditioned, it is important that you use it. If you asked me a question before and I didn't respond or I didn't see those questions, you can drop the question under any of the video that you watch, that TikTok, any of the social media anyway, you find me there with the same name. You can drop your question there and I will respond to them. Yeah, that's right.
alsjeblieft, Ja. madame? Mag ze een glas nemen? Ja. Doe maar op je gemak, hè? Ja, ja. Okay. So let's go do the cutting. Andiamo. Andiamo. Okay. Oh, what's happening? Okay. Ik dacht dat hij dat was de papier. Ah, ja, dat is dat papier. Ja, ik dacht dat hij iets op mijn tafel. Ja. Ik direct paniek. Ja. Oké. Ja. Let's see. Makes sense. So before cutting, make sure the hair is well toweled. It's not soaked with water if it is wet. We need that wet hair, not soaked hair. If it's soaked, it's a bit uncomfortable to cut. Yeah. So her gray hair is gone. Can you see that? And we're blend. So okay. And now darling. She wants something different. She showed me the pictures. So yeah. We're gonna try, guys. Oké. We gaan een keer riskeren, hè. Ja. En dan kan je zien, hè, de volgende Ja. keer dat je herschroeien als je dat niet wil. Ja. Of als je zegt, ja, het is toch met Nadani. Ja. Dan laten we dat herschroeien, hè. So guys, normally the hairstyle she showed me here is to the neck, but here you see her hair implant here is a bit deeper. I'm gonna show you guys. So you know that some style, when they show it to me, sometimes I refuse to do it because it's not gonna be exactly the same thing. No, the style she showed to me. So you see here, the implant starts far, and here also, like this, you see? Let me see it. See? So most people, their hair starts straight. Here, few hairs, not there. So if I'm gonna be cutting very short, I have to be careful. So yeah, but she wants that style. So what can I do? I'll try my best. But it's not gonna be perfect because you see already this hair. It's not staying. It's like coiling up. Anders moet het er wel langer laten, zeg ik. We gaan dat gewoon daarvoor zeggen. We are gonna go for that style. And maybe adjust it a little bit shorter. Not too short like the original, but we are still gonna shorten this hair. She wants something different, and sometimes it's not that easy. Every country have different shape of hair. That some have one particular one that is very common, and another country have their own. So it's a common thing. So you see this hair is always coiling because there's no hair there. But I need to leave
it long. If I shorten it, then here will be free. So this hair here is coming from there instead of from here. So because of this particular corner here, I need to leave the hair here longer. So be able to come and flag that area. Yeah. Ja, en ik dacht van me, ja, 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 ja.
De markt zal gedaan zijn. Alsjeblieft. De markt zal gedaan zijn. Ja, ja. Ja. Ga eens brushen. Ja. Dan kom ik kijken. Hè. Ja. Zal nog mee.
this crown here, you can see it's more shady and sensitive. So I reduce my heat, okay? So not too hot, so as not to make the scalp more sensitive. Salon. Dus ik heb hier meer haar nou daar. Ja, en hier, ja. Omdat daarboven wat is gewoon minder is. Ja, ja. So as you all can see, the side and the back, they are much more better quality hair than here at the middle. If you have too much volume, you can just spray a little bit of water and then the volume would be decreased. So if you have brushed your hair and the volume is too much, you just spray. Then you go in with your dryer. See, this hair is thick compared to this place. And the back also. So I'm gonna texturize. That way, the difference will not be so pronounced. She don't want the ear to be free, she wants it a bit covered, that's why I leave some piece over.
Weet je, wat vind je? Moet dat lak op doen? Ja, Is goed zo? ja, ja. Van achter is ook vrij. Ja, Die hele dikkere volume ja, daar van ja, achter dat is weg. is weg. Ja, Dus ik heb niet zoveel opgeknipt. ja, Maar je hebt nog wel lenten, dus... ja. Want je hebt hier lenten nodig, anders is je te bloot. hè. Ja, ja. Anders is die hoeken hier Ja, te bloot. ja. Het is zo, het is zo. Zo. Zeker iets anders, hè. Ja, dan kan je iets anders. Ja. Beetje naar de zijkant. The hair here is too heavy, so you have to soften it. Can you guys see the difference before and after? Let me know in the comment section. What do you think? What is the thought? Do you prefer before or now? This is the finishing I'm doing now. It's very important for short hair. And she have a bit wave. And we're going to control the both sides. Make sure that they are equal. It's very important. Don't forget that. Those little details, those are what make a difference. Sometimes you spend more time in finishing than in doing the cutting. Yes. But the finishing is as well very important. So you can see here now it's flat. It's a bit flatter than before. See at the back the hair is such a good strong hair. Ja, het is mooi. Zodat je hoort. Ja. That's what she wants. I will show you the picture. Je moet plaatsnemen, hè? Ah, je staat er die aan staat. Ja, dat is niet uit. Ah ja, het is goed. Het is goed. Ik dacht een politie, hè? Ja. En beschermen. Alsjeblieft. So we're just gonna go over with the blow dry again. Just to smooth the ends. Okay? That's all.
Okay. Ja. Lak? Ja, een beetje. Beetje wat lak? Ja. Oeps. Dat is een lak. Nee. Dat is niks. Maar je ziet anders uit, hè, mevrouw? Ja, Schoon, hè? ja, ik vind het toch mooi. Voilà. Risico soms moet je nemen, hè? Ja. Wat zegt het, hè? Ja. So, since you have some space here, some shade here, what do after doing your lock? You just raise it up. Since you don't want teasing, so to dissolve this shade here, so you just raise up the hair. So this is a trick, okay? Oh my God, she looks so cute! Oh my God! Hey! Ja, dank u wel. Wat kan ik je gewoon nu draaien? Dat is het Ah, kan. ja. Oh, I don't know. I have this light is not giving me it's not giving me the color. So she look good, right? Thank you so much Ja. for watching. Ja, dank u wel. Alsjeblieft. Heel long down. So lovely and amazing people, thank you so much for joining us today. So if you have a question for me and I didn't respond, so I didn't see it on time, please do it to leave it on any of our video on YouTube or TikTok, any of the social media. Just leave your question or your comment behind. When I say it, I will definitely respond to your question. So right now, I'll be going off live, working further. I don't know, maybe later I can come live because I have a highlights, depend on the client. So if my client does not want the camera, I go off live, okay? Thank you so much for your support. Merci beaucoup. And for those asking for my location, if you go on my bio, under my bio, you will see the location there. Thank you. God bless you. Have a lovely weekend. If I did come back to live stream again. Thanks. Bye.